Usiongelee hiyo score sioni. Sawa. Sawa. Nikikuja nitakwambia. Nisikochi. Everywhere, GBS. Naam, ujambo na karibu mtazamaji. Hapa ni GBS TV Africa. Nafahamika kama McDonald ama ukipenda askofu wa soka. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi mtazamaji, yatangia saa 10 mpaka saa 11. Lisali moja aswa kukujuza nini kimejiri katika ulingo wa michezo. Matukio mengi yamejiri na sisi kama GBS TV ama Sportzoom tunakujuza, maana GBS TV na Sportzoom ndo funga kazi ama ndo makao yako makuu ya masuala ya michezo. Matukio mengi yamejiri mtazamaji, hapa tunakujuza nini kimetokea katika nini ulingo wa michezo, na vile vile mtazamaji, nafasi yako ya kuchangia katika mada zetu, vile vile ya kujibu swali ambalo nitakuwa naliuliza hapa katika kipindi ambalo litakuwa linakuletea michuzi ama mihela ya kunogesha nini weekend yako. Tupate at GBS TV Africa katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, vile vile Instagram. Vile vile nambari yetu ya SMS 21144 ama ukipenda 244 ndo nambari yetu ya SMS. Na kama kawaida mtazamaji, asipo peke yangu kabisa, ni nani mchanganuzi mdadisi ambaye siku zote tuko naye katika kipindi, nampa nafasi aweze nini kujitambulisha. Naam, nafahamika kama kamishna wa soka ama ukipenda Bwana Eric Moura. Vile vile katika mitandao nafahamika kama Eric Moura ama Eric_Moura1. Tuzungumze katika mitandao ya FB pale TikTok na pia Instagram. Waambie vile vile katika kipindi watupate wapi? Naam, vile vile katika kipindi namba yetu ya rafa ni 21144 ama katika mitandao tupate katika GBS TV Africa. Tuzungumze pamoja, uliza maswali, tuchanganue soka pamoja. Tuchanganue sio soka tu mtazamaji, ni michezo ama matukio yote ambayo yamejiri katika nini wiki hii. Kumbuka weekend iliyopita tulikuwa naye hapa, tulikuwa na nini? Na tulikuwa na kipindi ambacho tulimchanganua Babu na ile nini? Na ile saga ambayo aliandamwa na nini? Na shutuma za matumizi mabaya ya ofisi. Lakini hapo weekend hii kuna matukio ambayo nitakuwa nakujuza. Kamishna, uliona nani? Wizara ya michezo ikizawadiwa ile mjengo ule Talanta Plaza. Vile vile nikaona nini? Ligi yetu ya Kenya sasa hivi na mdhamini FKF partnership na nani? Na Azam TV kutokea Tanzania. Nini? Mdhamini ambaye ni wa kwanza sasa hivi katika ligi hii. Nitakuwa nakujuza imekuwa kwaje. Vile vile nimeona nini? Floorball delegates ama ukipenda nini? Waandalizi wa floorball kutoka Waibuni walikuja hapo Kenya kuiangalia timu yao kuidandisi imekuwa kwaje. Matukio tu kamishna, baadhi ya matukio ambayo yamejiri vile vile bado kuna timu ambayo ya Wigan ambayo inachezea kule England Division 1 inakuja huko nchini Kenya wiki ijayo kutafuta baadhi ya wachezaji ambao ni wazuri, alafu waende wakangukia nafasi ya kuchezea katika timu hiyo. Vile vile Premier League iendelea. Mambo mengi. Kwa hivyo kama unataka kupata habari kike, jiunge nasi hapa hivi sponsor. Jiunge nasi. Kamishna atakuwa na dakika zake hapo kukujuza ligi kuu Uingereza inaendeleaje, kukujuza ile draw ya UEFA Champions League ama ligi ya mabingwa Ulaya inaenda kuanza. Draw ishatoka. Utakuwa unamjuza mtazamaji nani anaiko katika timu gani, ni United anapatana na nani. Ni mambo ambayo unayapata hapa katika GBS TV, sio kwingine mtazamaji, ni hapa. Tuko radhi nini kumchanganulia mtazamaji, tukujuze nini kimejiri kamishna. Na vile vile nilimwona nani legendary wa Afrika hapa Afrika anaitwa JJ Okocha. Tulikuwa naye hapo jana upande wa nini, upande wa Serena Hotel katika ile Rubis EPL tour. Uliona kombe la EPL lipo Kenya sasa hivi. Sasa hivi mashabiki wako upande wa Carnival Grounds. Nimeona katika mitandao mashabiki wanasema kikombe hili imeletwa kwa sababu ya mashabiki wa Arsenal. Sijui anamaanisha nini? Arsenal wajikaribia labda wanataka waone kwa maana walikuwa wamejikaza kwa ile kombe lakini kikawaramba kipindi cha mwisho. Na kikubwa ni nani Okocha alikuja hapo nchini hapo jana. Sasa hivi yuko nchini vile vile. Alizungumzia nini cha maana? Kuna masuala ambayo kamishna nilia capture pale ambaye alizungumza masuala ambayo yamekuwa kiadhiri soka hapa nchini Afrika. Ni masuala ambayo tutakuwa nakujuza hapa katika nini katika GBS. Kamishna, wiki yako imekuwaje? Wiki yangu imekuwa njema, tunashukuru Maulana kwa kila sababu. Kwa maana si kawaida. Labda yako? Yangu imekuwa shwari kabisa. Labda tu tumepiga kazi sana wiki hii. Tumejituma sana na vile vile ni majukumu yetu kamishna. Ni mambo ambayo
zinafanywa kwa wepesi sana, yani hakuna nini, hakuna kubahatisha. Na vile vile kwa faida ya mtazamaji, awamu ijayo tunao wageni upande wa Frisbee, Frisbee League in Kenya, baadhi tu wachezaji wa Frisbee. Kumbuka kwamba wiki mbili kama mbili hivi zimepita fulani hivi, nilikuwa nao Secretary General na baadhi tu wachezaji wa Frisbee. Leo hii tunao nini? Wachezaji aswa, maana kulikuwa na ligi ilikuwa upande wa Kapsabet. Watakuwa wanatueleza ilikuwa namna gani, nini kilichotokea upande wa nini wa Kapsabet. Lakini safari hii Commissioner, uliona mjengo wa Talanta Plaza. Sasa hivi there's a new home for sportmen and women and even the heart. Ina maana gani? Waziri Ababu na Mwamba alikabidhiwa mjengo ambao ni unahusiana na masuala ya michezo na Ministry of Sport, na rais mwenyewe Dr. William Ruto alimpa mjengo ambao ni Talanta Plaza. Ni mjengo ambao rais alimkabidhi Ruto. Ni mjengo ambao hapo awali ulikuwa unafahamika kama NOC Kenya. Ulikuwa ni mjengo wa NOC Kenya, lakini NOC wakakuwa na nini na debt ama deni na banki moja hapa nchini Kenya. Sitaitaja, niipe promo ya bure Commissioner. Siwezi nipa promo ya bure. Wakawa na deni hapo nini na deni na ile benki ikapanga kufanya auctioning, lakini serikali kiingilia kati na kulipa ile deni, alafu ikachukua umiliki wa mjengo wenyewe. Sasa hivi mjengo ukakabidhiwa Ministry of Sport. Naona kwamba ni mjengo ambao wanajivunia sana Babu na nini na department. Kumbuka kwamba Commissioner, hapo awali Ministry of Sport ukiangalia Youth and Art Affairs kulikuwa na ofisi za youth upande wa Kencom, zingine ziko upande mwingine, lakini sasa hivi zitakuwa under one roof. Ina maana gani? Itakuwa inarahisisha nini utenda kazi wa ministry yenyewe. Mambo ambayo alizungumza Babu na katika awamu ile vile vile rais alizungumza kuhusu nini, kuhusu tumsikilize Babu alisema nini kuhusiana na nini kukabidhiwa mjengo wenyewe. A milestone for this ministry, Excellency, because this ministry has been scattered all over the place. The ministry is at the library, the ministry is at Kencom House, the ministry is at Bruce House, the ministry is at NSSF House, the ministry is all over and everywhere, which has made it very difficult to coherently coordinate activities of this ministry. Now the ministry can have one roof, which will make it easy to synergize our work and our service delivery. The Talanta Hala initiative is a true bottom-up program focused on empowerment, the creation of opportunities, and the transformation of sports, youth affairs, and arts into a viable vehicle for transforming our country and expanding opportunities for our young people. Investing in the monetization of talent will bolster entrepreneurship, innovation, and economic growth through the conversion of passions into livelihoods, creating an empowered and a self-reliant generation and people. Through Talanta Hela, we encourage our young people to dream big and pursue their artistic and sporting goals. Naam, umemsikiliza hapo nani? Waziri wa michezo wa Babu na Mwamba Commissioner amesema kwamba itakuwa inarahisisha utendakazi wa Wizara ya Michezo jamani. Maana ofisi yenyewe itakuwa under one roof. Unahisi vipi kwa upande wako Commissioner? Naam, kwa upande wangu naona kama ofisi kama itakuwa kwa under one roof ama katika nyanja moja itakuwa very rahisi, kwa maana ukiangalia michezo nyingi zimekuwa pale inasumbukana, kwa maana pia wale washabiki na pia wale makocha na wachezaji imekuwa ni vigumu kupata zile nafasi ama zile sehemu ambazo mwenda kuripoti ile shida ambayo mko nayo. Lakini sasa mkipata kwamba kila kitu kiko under one department ama katika nyanja moja ni rahisi, kwa maana utendakazi utafanyika kwa rahisi. Na ni kukosoe kidogo Commissioner, sio under one department, ni under one roof. Maana Ministry of Sport iko na very many department ama iko na nini vile vimsingi vipata vidogo ambazo kuna youth and art affairs, kuna Ministry of Sport yenyewe, kuna youth na arts. Hizo ni wizara department tofauti. Sasa hivi huduma itakuwa inatolewa kwa ufasaha zaidi, maana itakuwa ni katika mjengo mmoja. Sio kwamba unatoka hapa unatumwa kule, unatumwa tu katika nini mjengo mmoja. Inarahisisha sana kazi. Na vile vile rais amezungumzia kuhusu nini? Kuhusu masuala ya Talanta Hela. Ni masuala ambayo tumekuwa tukiyazungumza hapa kwa muda mrefu sana. Ni ile monetizing of talent. Commissioner, wewe ni mmoja wa jamaa ambao niliona ulikuwa katika nini ile auditions. Kidogo mfafanulia mtazamaji Talanta Hela inahusu nini tu kwa kifupi tu. Na ukiangalia Talanta Hela
ni sekta ambayo ilifumuliwa hivi majuzi jakaa sana, lakini ni pale ambapo wale vijana na pia wanadada wanapata nafasi ya kushowcase ile talent yao ama talanta ambayo wako nao. Kwa hivyo vile vile ukiwa pale kuna nafasi, labda kuna kocha kama mchezaji, kuna kocha ambaye ako mahali pale ameangalia talanta yako, ama bado kuna musician ama producer ambaye ako pale ameona kazi yako safi. Ni nafasi mzuri, kwa maana wewe kama wewe kijana ama mwanadada ama artist yoyote katika sehemu yote ukiwa pale una showcase kile ambacho unaweza fanya, na nafasi yako rahisi pale kupata sehemu ama kuchukuliwa kwa rahisi ama kupuza kazi yako na kuchukuliwa kwa rahisi. Kwa hivyo talanta ile inaonyesha pale vijana wanadada, si vijana wanadada pekee yake, vile vile inaonyesha pale kila mtu yote ama kijana yote ama mwanadada yote pale kuweza pale kuuza ile sara yake katika talanta. Ndio itakuwa ina monetize ama kuweka hela katika mifuko ya nini ya kila mtu ambaye ana kipaji, wanaita sportsmen and people, men and women kunradhi, na vile vile watu ambao wana nini creatives, wachekeshaji. Itakuwa ni nini, ni mbinu mpya sana kwa upande nini, kwa upande wa serikali. Ni mfumo ambao tutakuwa tunauona katika nini era ya babu na rais William Ruto. Ni mfumo mzuri ambao utakuwa na faida sana ama unawafaidi sana wa vijana mjini. Kamishna na vile vile alizungumzia rais kuhusu nini, kuhusu infrastructure. Hapa ukiangalia hapa nchini Kenya kamishna, viwanja tumekuwa tukizungumza, sio kwamba ni mara ya kwanza. Hali mbovu ya viwanja, kunaona kwamba yani ile standards ya viwanja za Kenya ni mbovu, na vile vile ni jambo ambalo lilijitokeza katika nini mada nyingine ambayo tunakuja kuizungumzia katika kipindi hiki. Tutakuwa tunaizungumzia kwa undani sana, lakini swala la viwanja rais alisema kwamba linazingatiwa, kila kitu kiko under place na iko under control. Labda tutaona nini, wapate nafasi. Najua serikali pia iko na ile taswira ambayo iko na ile procedure ambayo inafuata. Kwa hivyo kama serikali si kama si wa mashabiki ambao tunapenda mchezo, sisi kimbilia pale ile serikali tuiambie fanya hii iko na utaratibu wake. Kwa hivyo tupe pia serikali wakati wake, na muda ukiwadia viwanja vyetu zitakuwa sawa. Lakini kabla tuweze kuendelea, zipunguze tu baadhi ya jumbe za watazamaji. Kama kawaida, namuona Kaleche akwa Ntoko Inama Beza anasema kwamba show nzuri. Namuona Lawrence kwa upande wa Embo anasema chama kipo imara. Vile vile namuona Ban kwa upande wa Mirema anasema kwamba anatupata kwa njia ya ufasaha zaidi, anasema chama kipo imara. Vile vile namuona Masi upande wa Kasarani anasema kwamba show ipo ngangari. Namuona Edwin Lavatsa kwa upande wa Dhika anasema kwamba nitaje hewani nione raha. Christosh kwa upande wa Dhika, vile vile Kevo kwa upande wa Nyaururu anasema kwamba chama kipo imara. Brian Sirere anasema kwamba uliza swali tuondoke na michuzi. Nitakuwa na kuuliza swali vile vile awamu ya pili, kamishna nitakuwa na kuuliza swali. Vile vile namuona Aileen kwa upande wa Kasarani anasema kwamba chama kipo imara. Namuona Mose kwa upande wa Mirema anasema show nzuri. Upande wako kuna jumbe? Naam, katika mitandao yetu ya kijamii naona pale kuna Bernard Evangelist, kuna Carol, kuna Santa, kuna Purity, kuna Kaluki, kuna Charles, kuna Caro na pia wengine wamejiunga wanatazama kipindi. Wanatazama ina maana gani? Sports tunabisha sana sasa hivi, ndio station ambayo inabisha GBS TV station nambari ya kwanza hapa nchini Kenya. Sports ndio funga kazi ama ndio makao makuu ya masuala ya michezo. Wanasema is the show that rules Kenyan trends in terms of sport. Yani tunaongoza in terms of sport, yani kwa zile trend pale nambari nambari ya kwanza na hapa sports. Miaka ijayo tutakuwa sisi ndio tunasema. Wanatuamini sana sports. Sisi ndio funga kazi. Kamishna, vile vile niliona sasa hivi FKF Premier League ina kila sababu ya kutabasamu. Ina maana gani? Mdhamini amerejea. Kuna mdhamini mpya hapa nchini Kenya sasa hivi, anafahamika kama Azam TV kutokea Tanzania. Kamishna, kwa kifupi tu kamishna, kabla tuweze kuendelea kwa undani kabisa, unahisi vipi mdhamini anatokea nchi jirani ya Tanzania kuja kuidhamini ligi hapa nchini Kenya, ambapo kitambo mdhamini tulimuona ni kama mzungu alikuja, yani mdhamini alitokea kama ugaibuni vile, mtu ambaye ana hela nyingi, lakini sasa hivi ni challenge sana ukiona Mtanzania anakuja kudhamini ligi hapa nchini Kenya. Ina maana Mtanzania amejipanga sana. Na ukiangalia hiyo challenge, sioni kama bado ni useno mzuri, bado iko na advantage na bado iko na disadvantage. Kwa maana ukiangalia ni Mtanzania bado ni Mwafrika hapa nyumbani. Kwa hiyo bado na mchezo wa Kenya pale na Tanzania utakuwa hiyo ni nafasi nzuri kama wachezaji wa Kenya na Tanzania pale wako ni ile crazy relationship. Vile vile naona kama itakuwa ni chanzo mzuri, kwa maana michezo zitakuwa zinapatana baadhi ya timu za Kenya na baadhi ya timu za Tanzania pale Kenya.
Lakini vile vile ukiangalia kuna kile ambacho hakipendezi. Kwa maana tumetarajia kwamba mara nyingi pale wadhamini wametoka nchi za wilaya. Kwa maana ukipata sponsorship na inakuwa ni very kupata sponsorship kupitia wilaya. Lakini sisi ukiangalia nchi za Tanzania, alafu Tanzania ni nchi jirani tu. Sio kwamba wameendelea sana, lakini ni challenge. Ni challenge maana Tanzania, lakini Tanzania ni baadhi ya ligi ambazo wamejijenga sana hapa nchi Afrika Mashariki. Wamewekeza sana katika soka yao na alizungumza nani ama CEO katibu msimamizi wa Azam TV wakati wa nini walikuwa pokezana ile hati miliki zile saini na FKF President Kimwendwa. Ni udhamini ambao utakuwa na manufaa sana katika timu za Kenya. Kumbuka kwamba mara ya mwisho Kenya imepata udhamini ni mwaka 2021 ambapo alikuwa Star Times. Alikuja akasaini mkataba wa miaka 7 lakini akajiondoa baada ya mwaka mmoja. Ina maana hapa Kenya kuna matatizo sana katika soka. Investment pale kuna matatizo. Pia ile currency yetu ya mihela hivi imeshinda ya Tanzania. Yaje katokea kwamba mdhamini atokea hapa Tanzania. Lakini all in all tunashukuru kumpata mdhamini katika ligi hii. Itakuwa ina manufaa sana katika timu za hapa nchini Kenya. Ni walipewa hela 1.4 billions ambayo ni mkataba wa miaka 7. Na wakanunua zile rights za nini za ku broadcast ile michezo mradi ku broadcast. Yaani wamenunua right 145 million ama milioni 145 milioni, yani hizo ni rights kabisa ambazo itakuwa inaongezeka after every year. Itakuwa nzuri sana, lakini itakuwa ni pigo kwa nini? Ukiangalia nchi ya Kenya na nchi jirani ya Tanzania ni challenge kidogo. Tuongee tu kweli. Ni challenge kidogo. Na nilimfahamisha lakini yote 9 bora tumepata mdhamini. Bora tumepata mdhamini. Na nilimwambia mtazamaji nitakuwa nauliza swali muda usiokuwa mrefu. Na ni swali mboga kabisa. Kama alikuwa makini nimemtaja hapo muda usiokuwa mrefu. Tuambie rais wa shirikisho hapa la soka hapa nchini Kenya anafahamika kama nani? President wa wa FKF. Shirikisho la soka hapa nchini Kenya anafahamika kama nani? Rais ambaye nimeona akisaini mkataba na nani na CEO makatibu msimamizi wa Azam TV. Lakini alizungumza CEO wa Azam. Kuna mambo ambayo alizungumza, ningetaka tu mtazamaji asikize. Tuyasikize mtazamaji. Pamoja na yote haya, mpira kwenye Pay TV ni ratiba, Mheshimiwa Rais. Na hapa naomba nirejee tena katika mazungumzo ya faragha na CEO alinihakikishia kwamba ratiba imezingatiwa. Lakini ndugu yangu Kareko alizungumza vizuri kwamba ligi ni kuonekana, biashara ya wachezaji ni kuonekana, na kuonekana kwenyewe kunategemea anaonekana muda gani na anayemuona ni nani. Sasa ukiwa na ligi ambayo inachezwa saa 9 mchana kidogo itatupa wakati mgumu kuweza kuimarket ligi ya Kenya na kuwafanya Watanzania, Waganda, Warundi, Wanyarwanda ambao wana nafasi ya kuona mpira wasiweze kuona mpira wao wa Afrika Mashariki. Na haya nataka kukuhakikishia, sitaki uwe na wasiwasi na mambo ya ratiba. Ratiba vile unavyotaka ndio tutafanya. Tunataka tu utuelewe, kwa sababu kuna saa zingine usiku hatutaweza kucheza. Lakini naona ni mwaka moja tu viwanja vyetu vinatengezwa. Kwa sasa viwanja 2 ndio unaweza cheza. Amezungumza katibu msimamizi wa Azam TV akasema kwamba mpira ni ratiba. Ndio. Kamishna, ukiangalia soka yetu hapa nchini Kenya, mpira wa Kenya unachezwa siku ya Jumamosi, Jumapili na ni saa 9 tu. Ndio. Utaona mechi ya usiku. Na ukiangalia hapa Afrika Mashariki, huenda kuna mechi zingine kama Rwanda, Tanzania, Uganda zinachezwa muda ule. Itakuwa amezungumza katibu anasema kwamba itakuwa ni tatizo sana Mtanzania ama Muganda ama Rwanda ama Burundi kuitazama ligi hapa nchini Kenya. Maana wana ligi zao pia. Swala la ratiba ni swala ambalo linaletwa na infrastructure. Maana hapa nchini Kenya viwanja ambazo ama nyanja ambazo zinaweza zika-host ama zikaandaa michezo ya usiku ni Kasarani na Nyayo. Na sio kwamba ni ufasaha sana. Ni pigo sana, na amezungumza akasema kwamba wapewe 2 seasons waweze kuyakarabati manyanja. Unahisi kwamba hiyo ni challenge. Naam. Ukiangalia nchi za Kenya siwezi kuzilaumu, kwa maana ukiangalia Kenya ni nchi ambayo ni developing country. Ni nchi ambayo bado inaendelea kubomea. Ukiangalia nchi za wilaya ni nchi ambazo kila timu, hata kama ni timu ndogo, inafahamika aje timu ambazo zina nyota zao. Ndio utapata kwamba timu inacheza usiku, inacheza mchana wakati wowote. Lakini hapa Kenya mara nyingi timu nyingi zinacheza mchana. Hasa timu zote zinacheza mchana. Vile shida moja ukiangalia hatuna nyanja. Na bado ile mambo ya
kimausingi na kwa hiyo ni vigumu. Kwa hivyo pia mchezo nyingi bado zinachezwa bado siku za weekend, kwa maana bado ukiangalia watu wako mashughuli. Kwa hivyo inakuwa yani inakuwa ni challenge. Itakuwa ni pigo sana nani. Lakini mdhamini tunaye, tungoje misimu miwili amesema rais wa shirikisho. Huenda ukarabati ukakuwepo. Vile vile rais wa nchi ya Kenya Dr. William Ruto alizungumza vile vile akasema kwamba wanazingatia mambo ya infrastructure, miundo msingi katika sporting sector. Na commissioner vile vile tulikuwa upande wa Serena hapo jana, mimi na wewe tukaona alikuwepo JJ Okocha. Rubis wakileta ile taji la ligi kuu Uingereza. Liko nchini sasa hivi. Ile tour ya tour ambayo ilihusika hapa Kenya kwa mara ya kwanza. Na alizungumza JJ Okocha kunradhi kuhusu vile vile masuala ya infrastructure, akazungumzia kuhusu soka hapa Afrika na vile vile mambo tu, baadhi tu ya mambo ambayo alizungumzia. Ni nani Okocha, unamfahamu? Alikuwa na historia ndefu sana na timu ya Nigeria. Kumbuka kwamba Okocha ni baadhi tu ya wachezaji ambao ni legends hapa Afrika. Lakini pesa nzuri commissioner. Umri wake bado mchanga, uliona? Umri wake bado mchanga, yani anakaa kijana, lakini miaka 50 sasa hivi. Unamfahamu Okocha upande wa Nigeria, alikuwa hapo nchini Kenya, sasa hivi yupo nchini vile vile katika ile ziara ya Rubis pamoja na EPL trophy tu ambayo ama objective ama aim kuu ya ile taji hapa nchini Kenya ni kusupport to development of football. Yani wana ile kusupport. Unaona taji hapo ni taji ambalo limeshikwa na Haaland nililikamata mwenyewe commissioner, yani nililikamata taji la English Premier League likiletwa hapo na Castro, ama ukipenda ni Castro Rubis, sio? Na unamuona pale vile vile anafahamika kama JJ Okocha, akiwepo na Patrick Korir ambaye ndio katibu msimamizi wa klabu ya Nairobi City Stars kunradhi, alikuwepo pale na katibu vile vile upande wa Rubis hapa nchini Kenya. Na alizungumza JJ akasema kwamba soka hapa Afrika kweli ni pigo sana, lakini wanahisi kwamba iwapo wanataka hii ligi za hapa nchini Afrika ziwe katika high standards, kuna mambo ambayo kocha alizungumzia yanafaa yafanywe. Unahisi kwamba kuna ligi hapa Afrika itafikia IPL? Naam, saizi nakataa. Kwa maana ukiangalia nchi za wilaya ni nchi ambazo zilianza mpira mapema na nchi ambazo ziko na kila kitu. Ukilinganisha na nchi zetu za Afrika ambao hatuna uwanja ya home ama hatuna uwanja ya away. Kwa hivyo miaka za usoni tukijipanga tunaona kwamba tutakuwa katika msimamo mzuri. Tumsikize JJ alisema nini upande wa Serena hapo jana. We try to contribute our quota, in making sure that we get the right preparation, because we know that that's what we need to be able to compete. So it's all about investing in yourself as well. Right. And I think it's about time that we have to pass on that knowledge to our people here to understand that it's not a quick fix. You need a structure, you need to give it time to manifest. And of course, if you manage to get a sponsor that believes in your ideas, your structure, then it will work. Right. It's a two-way thing, in the sense that the partner comes in, they see a certain value, and they get that value back, and in turn, the clubs and the leagues begin to benefit. So it's a two-way thing, and it's a win-win for either side. Well, if you allow me to quote that sponsorship we have with the team in Kenya, the Kibera Black Star, it was at the beginning our target to also support people in Kibera slum, because you get to understand that they were not financially very strong. So I think we have a social responsibility in Kenya to support this kind of initiatives, because as you said, it's quite difficult for these talented people sometimes just. Naam, umemwona hapo nani JJ Okocha, vile vile katibu msimamizi upande wa Nairobi City Stars Patrick Korir, akiwemo Jean Christian ambaye ndo katibu msimamizi wa Rubis hapa nchini Kenya. Amezungumzia swala la udhamini wa Nairobi wa Kibera Stars, na wakazungumzia jinsi wanaweza fanya nini kifanywa ili ligi za hapa Afrika ziweze ku upgrade, ziwe attractive. Ni wekezaji tu kabisa.
wachukue muda. Kila yani mambo mazuri hataki haraka. Wanasema hivyo kwamba mambo mazuri hayataki haraka. Vile vile wiki hii mtazamaji, kwa faida yako tu, tulikuwa nao timu ya floorball ambayo inajiandaa kwenda katika michuano ya African Nation Championship upande wa Kasarani, na walikuwemo floorball delegate kutoka Switzerland ambao walikuja kuitembelea timu kuona ni kuassess inaendeleaje timu ya hapa nchini Kenya. Kumbuka kwamba floorball sio kwamba ina miaka mingi hapa nchini Kenya. Mwaka 2015 ndio imeanzishwa. Ina miaka takriban ngapi kama 28? Hesabu miaka 8 na walikuja kudandisi assessment kuona inaendeleaje, inakuwa na walizungumza. Ni floorball ni mchezo ambao ni mchanga hapa nchini Kenya na ni bingwa mtetezi. Ukizungumzia floorball hapa nchini Kenya, ni bingwa mtetezi upande wa African Nation Championship, mashindano ambayo wanaenda participate upande wa Ivory Coast wiki ijayo. Na wakazungumza kwamba walipewa vile vile training na wale delegate from Switzerland, wakapewa training vile vile, wakaambiwa ni wapi warekebishe, na vile vile wakatuambia nia yao katika mchezo wa floorball hapa Kenya na hapa Afrika. Na walizungumza tu baadhi ya challenges ambazo timu ya floorball inakumbana nazo, na huenda wakaingilia kati kuwasaidia. Mtazamaji, naona jumbe zinashuka upande wangu Commissioner. Kuna niliuliza swali, naona jumbe zinashuka. Niliuliza nani rais ama washirikisho la soka hapa nchini Kenya. Na kama ulikuwa makini, jina lake limekuwa katika runge yetu hivi, ama rais wa shirikisho la FKF ama FKF president anafahamika kama nani? Unatujibu @GBS TV Africa katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram. Vile vile katika nambari yetu ya SMS 211 vile vile tuambie unatupata kwa wapi. Naona hapa Mose anasema anatupata kwa upande wa Mirema. Nimesoma jumbe yako. Fatuma kwa upande wa Mombasa anasema chama kipo imara. Kuna jumbe 2-3 upande wako? Naam, jumbe bado zinaendelea kumwagika. Kuna Monica, kuna Steven, kuna Leno. Kuna mtu ambaye ameuliza swali hapa hivi, anauliza kwamba mechi ambazo zilikuwa ndizo siku za leo za Uingereza zimetokaje? Tutaarifu bado matokeo yao yaendeleaje. Na Commissioner, wale wasimamizi wa floorball kutoka Uswizi tulizungumza nao. Ni kazi yetu Commissioner kuzungumza nao. Wakatuambia wana nini katika floorball hapa nchini Kenya. Huenda wana ile touch fulani hivi, ama wataweka uwekezaji, maana ni investment hapa tunaongelea, ama huenda watafanya nini floorball iweze kugrow ama kukua katika nchi yetu ya hapa nchini Kenya. Tumsikize anaitwa Jonas Kocha, na vile vile anaitwa Khan. Jina linatoka kidogo. Emmanuel Khan Kunradhi, ambaye ni coordinator wa floorball hapa nchini Afrika. Hello bro. Hello. What's your name? My name is Jonas. From which country? I'm from Switzerland. Maybe your position in the floorball for all? My position, I'm here as one of the coaches, and I try to introduce as many people as I can to floorball. Yes. And maybe how is the Kenya national team responding to your training? They learn rather quickly. Yesterday we showed them a few improvements, or a few ways how they could improve their passing, and today they used most of it, and we were pleasantly surprised by that. I'm coming from Switzerland. It's my third time here in Kenya. We started with floorball in 2015 here with floorball for all, and trained new coaches for floorball for the children. Yeah. And maybe what's your general assessment about the Kenya Floorball Association? Yeah, 1 year after we had the first training here in 15, they founded the Floorball Federation of Kenya in 16, and they grow really fast. They have now more than 100 licensed team and thousands of children and youth who will play floorball in Kenya. Yeah. And maybe your presence here is a big deal, of course. What should you expect about the floorball fraternity in Kenya now? Naam, mtazamaji, umemsikiza anaitwa Khan pale, ambaye ndio coordinator wa floorball hapa Afrika. Vile vile kocha Jonas amesema kwamba ni wachezaji ambao ni wepesi sana kufunza, wameupokea mchezo vizuri sana, naona kwamba huenda watalitetea taji lao katika African Nation Championship. Commissioner, upande wako ligi kuu Uingereza, vile vile UEFA Champions League draw, na vile vile kwa faida tu na mtazamaji ni mjuze tu, tulizungumzia timu ya Kakamega Homeboys weekend iliyopita, walikuwa wanaelekea upande wa Libya pale katika CAF, ile michuano ya CAF Confederation Cup, lakini Kakamega Homeboys alibanduliwa baada ya kuchapwa 4-1 huko Libya. Alipewa kichapo cha pakamuizi, na alizungumza akasema kwamba anahisi
unahisi kwamba ni weather? Maana huko unajua kunajua sana Commissioner. Temperatures ziko juu sana na walishindwa kucheza mchezo wa kalamu wa 4-1 na timu za North Africa wanacheza vizuri wale. Upande wako labda kuna nini uko mtazamaji hapo leo? Na siku ya leo na jambo mzuri nilivyoarifu awali. Kuna timu ambayo inafahamika kama Wigan inachezea England League 1. Itakuwa Nairobi wiki hii kuanzia tarehe 9. Na timu hiyo ajenda yake kubwa kuja huku inakuja kutafuta wachezaji. Vipaji. Inakuja kuangalia vipaji. Kwa hivyo wale wachezaji ambao wana vipaji watakuja. Kwa maana ajenda yao wanakuja huku wachukue wachezaji watatu hasa. Ajenda watatu. Ndio. Na ukiangalia timu hiyo itakuja ukiangalia kuna uwanja ambao watakuja kutembelea. Ukizungumzia uwanja kama vile Nairobi Grounds, kuna Coastal Clubs na viwanja vingine. Kwa hivyo wale vijana ambao wana talanta siku za usoni. Kwa hivyo ile timu ya Wigan inakuja Nairobi kutafuta talanta. Kwa hivyo itakuwa nafasi nzuri. Unazungumzia swala ile kama timu ya Wigan imekuja Nairobi kutafuta talanta. Itakuwa ni jambo nzuri sana kwa vipaji za hapa nchini Kenya kwamba wanapata nafasi ya kwenda ughaibuni. Kumbuka kwamba ni nafasi ya pili. Kuna vijana wengine watakuwa wanaelekea upande wa Hispania. Vijana ambao walikuwa wachezaji bora katika michezo ya school games, national school games ambayo ilikuwa upande wa Western. Vijana wawili pale niliona wakizawadiwa na rais hapo jana upande wa Talanta Plaza. Itakuwa ni baadhi tu ya wachezaji ambao watakuwa wanaelekea ughaibuni kunini kuply their trend ama kujaribu bahati yao katika ligi ya Hispania. Vile vile Wigan itakuwa nafasi nzuri. Kumbuka kwamba alikuwepo Benson Omala katika mfumo wenyewe ambao alipelekwa na Chapa Dimba upande wa Sweden na akarejea hapa nchini Kenya. Kwa upande wangu ni jambo nzuri sana. Na vile vile katika transfer window umeona mchezaji kama vile ule Sofian Amrabat amekuja pale katika timu ndefu katika loan. Wazungumzaje kama unaona kama anakuja kusaidia ama itakuwa ni sajili nzuri kwa upande wa United Commissioner. Ukizungumzia kwamba United ni timu ambayo imekosa kiungo cha kati, kiungo ambacho ni dhabiti, ambaye jamaa ambaye ana nguvu hapo kati. Ukimwangalia Eriksen umri kidogo unaenda, vile vile ni mtu ambaye ni unpredictable. Utamwona katika hii mechi ijao muone. Ukiangalia Fred ameshauzwa, McTominay sio kwamba ni mtu wa kutegemea. Itakuwa ni jambo nzuri sana kwa timu ya United. Ushirikiano wake na Casemiro utakuwa unazalisha pale matunda upande wa United. Ni jambo nzuri. Amrabat mchezaji mzuri. Mchezaji wa kwanza wa Afrika, wa pili wa Afrika kuchezea United, watatu kunradhi. Maana ametokea Afrika, Morocco. Wa kwanza alikuwa ni nani? Ule Manucho ama alikuwa nani kutokea Zaha kunradhi kutoka Ivory Coast. Akacheza Bailey kutoka Ivory Coast vile vile na nani? Morocco. Sasa ndo watatu kucheza United. Jambo nzuri kwa ukizungumzia Zaha alishasafiri pia vile vile akaenda timu ya Galatasaray kutokea pale timu ya Palace. Vile vile kuna sajili nyingine ambayo imefanyika ambayo ilisababisha wengi. Ule mchezaji anafahamika kama Cole Palmer baada ya kushine katika ile mechi yake dhidi ya ile Super Cup dhidi ya Sevilla na bado vile vile ligi yake ya kwanza, mchezo wake wa kwanza akaweza kufunga bao yake ya kwanza. Ameweza kuondoka na kwenda kucheza katika timu ya Chelsea. Chelsea wamesajili sana msimu huu na msimu uliopita. Wamejipanga sana. Mauricio Pochettino msimu wake wa kwanza katika timu ya Chelsea, huenda tukamuona katika nafasi nzuri katika msimu huu. Upande mwingine nani? Nimesikia kwamba katika swala ile vile vile ajenda kwamba Palmer ameweza kuondoka ni kwa maana alikataa kuongezewa ile playing time. Kwa maana alikuwa ameongea kwamba aweze kuongeza wakati wa kucheza ama vile vile aiza kasafiri. Kwa hivyo kama kocha Guardiola aliona vizuri za kaondoka. Vile vile kuna sajili nyingine ameweza kutokea Johnson. Ule Johnson ambaye ni mshambuliaji alikuwa anacheza katika timu ya Forest. Ameweza kuondoka na kuweza kusajili katika timu ya Spurs. Mzuri sana ule Johnson. Atakuwa anasaidia sana Spurs. Na upande mwingine nani? Ukiangalia vile vile kuna sajili zingine ambazo zimefanyika. Kuna mchezaji ambaye anafahamika kama kuna mchezaji ambaye anafahamika kama Fati. Ansu Fati. Vile vile ameweza kutoka katika timu ya Barcelona na kasajili katika timu ya Brighton. Nzuri sana Ansu Fati. Amesajiliwa timu gani? Amekuja katika timu ya Brighton. Itakuwa nzuri sana. Commissioner, labda ratiba ya weekend iko aje sasa hivi? Timu gani inacheza hapo leo labda kwa faida ya mtazamaji? Naam, siku ya leo kuna mechi ambayo ishakamilika. Ukiangalia timu ya Everton imeshatoka sare ya 2-2 dhidi ya Sheffield. Ilikuwa timu ya Sheffield pale ambayo imetoka katika chini na hivi sasa imekuja na kupata ushindi. Vile vile ukiangalia bado kuna saa 11 kutakuwa na Brentford dhidi ya Bournemouth. Vile vile kuna Burnley dhidi ya Spurs, kuna Chelsea dhidi ya Forest na kuna City dhidi ya Fulham. Na mida ya saa 1:30 mechi ambayo itakuwa moto siku ya leo ni Brighton dhidi ya Newcastle. Ukizungumzia Brighton wiki ambayo ilipitwa aliweza kupigwa. Naam, na vile vile ni mechi ambazo wamekujulisha Commissioner, mechi za weekend hii. Vile vile kuna mechi kubwa United na Arsenal hapo kesho. Mechi ambayo ni mechi kubwa ya weekend
ushindi ambao itakuwa na nini, ambao katika mitandao wanasema mambo ni matatu. Ushindi, sare ama upotezi. Itakuwa ni mechi nzuri sana. Kamishna, vile vile tu kwa kifupi tu dakika sekunde kama 20 tupe ile draw ya nini Champions League. Nayo kweli. United amekuwa na Bayern katika kundi moja. Naam. City amekuwa nani? Naam, City akona timu ambayo katika ile kundi lake anakaa kumpea pale anakaa kumpea pale upinzani ni timu ambayo inafahamika kama pale Leipzig. Ndio. Itakuwa ni nini? Tutakuwa na kujuza mtazamaji katika habari zetu za michezo hapo saa 3 tutakuwa na kujuza ni ile draw ya Champions League iko vipi, nani amewekwa wapi. Vile vile Newcastle ameweza kuingia katika Champions League mara ya kwanza. Ukizungumzia jadala yake akona PSG na kuna AC Milan. Unaona kama pale na bado kuna Dortmund. Unaona kama pale ule Newcastle ataweza kujikomoa katika nafasi ile. Akajikomoa kamishna. Nafahamishwa kwamba awamu yetu ya kwanza muda umefikia tamati kamishna. Tumezungumzia mengi, Talanta Plaza kufunguliwa, tukazungumzia udhamini mpya katika nini? Ligi kuu hapa nchini Kenya, tukazungumzia ligi ya Uingereza tukazungumzia ile draw kwa kifupi tu ya Champions League, na vile vile tukamzungumzia floorball delegate ambao wako hapo nchini Kenya, na vile vile Rubies upatanisho wao na nini na EPL trophy kwa milengo ama kwa kusajili ile udhamini, sio udhamini kwa ile malengo ya nini promotion ya michezo hapa nchini Kenya. Mtazamaji, awamu ijayo tunao wachezaji wa Frisbee ambao watakuwa natujuza nini kilikuwa upande wa Kapsabet. Ni nafasi yako ya moja kwa moja kuungana nao wakwambia mchezo wa Frisbee ni mchezo aina gani, vile vile ni nini kilikuwa kinafanyika upande wa Kapsabet. Kabla tuweze kuendelea, naomba tuweze kupata kopo la maji, tunarejea. If you're a Kikuyu, do you want to date a fellow Kikuyu? And why would you not date a Kamba? Why would you not date a Masai? Love knows no boundaries. Love is a beautiful thing. Love is kind. Love is humble and everything else. Unapendana na huyo msee alafu mpeleke kwa wazazi. Unajua utaketi na mzazi umuulize mbona basi unamkataa. Lazima argue logically ndo muwe hizo facts. Wote wenye wako nayo jina watasumbua. As long as it's somebody hiyo jina, somebody hiyo jina wanasumbua tu. Sema ati amkupeo baraka. Ati sijui mkufanya nini. After na kwa marriage yenu mpate kashida. Ofichi ni normal kupata kashida. Unaanza kurusha kwa ile ya labda hata mzaya anaweza kuita kando kwa mimi sababu walifunika msichana wao, hata si tufunike pesa, wakichagua makaa waende na. What is your favorite cake flavor? Black Black Forest. I want to start by telling you a story about a young girl who was in a secondary school in a rural part of Kenya. What is it that you know that you have, that God has given it to you? What is it that you know that you want to contribute to society in? What is it that you are so scared to tell people around you because you know they're going to frown on you? But you, I know, imagine it during your time, your free time, your dream time. Dream those dreams, young people. See those visions, young people. Be who God has created you to be. Even you as moving around the world and meeting people, it creates a new vision that other people cannot be able to understand until they enter into that position where they can be able to see the world in a different platform. Young people, we should allow young people to tell us something that at our deep core, it scares us. Now, in the past, it sounded strange. COVID-19 came. Guess what? It scared us to our deep core. Yeah. Everywhere, GBS.
Naam, mtazamaji, tunarejea kwa mara nyingine. Kama ndo mara ya kwanza unaiwasha runinga yako, hapa ni GBS TV Africa. Nafahamika kama McDonald ama ukipenda askofu wa soka. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi tangia saa 10 mpaka saa 11. Kumbuka kwamba awamu hii nilikujuza kwamba tunao nini? Wageni upande wa Frisbee. Lakini mtazamaji, kabla tuweze kuendelea, nina swali ambalo nilikuuliza. Nani rais wa shirikisho la soka hapa nchini Kenya, ama president wa FKF hapa nchini Kenya? Anafahamika kama nani? Jibu ambalo unalijibu katika 21144 ama 21144 ama @GBS TV Africa katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, vile vile na Instagram. Vile vile ni nafasi yako ya moja kwa moja ya kuchangia katika mada zetu. Tuambie unatupata kuwa wapi. Vile vile tuambie unahisi vipi kuhusu nini? Mchezo kunradhi wa Frisbee hapa nchini Kenya. Ninao wageni ambao watakuwa wanajitambulisha kuanzia pembeni pale, watuambie majina yao. Unafahamika kama nani bro tukija hivi? Naam, nafahamika kama Martin Shtindo, mchezaji wa Frisbee. Nachezea timu inaitwa Pandas Ultimate. Panda. Yeah. Msimu uliopita Panda waliondoka katika nafasi ya pili. Ndio. Na Kemri nafasi ya kwanza. Unaona unatujuza kwa nini labda mlisleki mkanini. Upande wako dada? Naitwa Barbara Shiono. Na nacheza Frisbee. Pandas FC. Bro, nafasi yako nafahamika kama nani? Naitwa Nelson Samba. Pia unaweza niita Fritel. Nachezea Tropical Rangers Ultimate. Tropical na Panda. Na kwanza shukrani kwa kuja katika kipindi. Yaani mkue mjihisi nyumbani kabisa. Mtulie kabisa. Tunaongelea Frisbee Apollo. Labda kuna mtazamaji ajui Frisbee ni mchezo aina gani. Vile vile ajui ligi ambayo ilikuwa upande wa Chebarbar, Kapsabet. Ilikuwa ni nini kinaendelea? Naona mna mataji hapa. Ina maana nani alishinda upande wa Chebarbar? Bingwa alikuwa nani? Bingwa aliyetokea katika mchuano uliokuwa Kapsabet Barbar Sevens ilikuwa timu inaitwa Pandas Ultimate. Upande wana niliona mchezo unachezwa na wanadada vile vile wanaume mchanganyiko. Ndio. Na mlishinda katika ile ni timu ngapi kunradhi zilikuwa katika ile mchuano? Mchuano ulikuwa na timu 7 zilizoshiriki katika hiyo mchuano. Basi sasa Pandas ikaibuka washindi. Mtazamaji, unaona mataji hapa, ina maana kwamba tunazungumza na nini? Na vinara ama viongozi upande wa Frisbee. Naam, kabla tuweze kuendelea, kuna mtu ambaye kwa anaweza kuwa ajui Frisbee ni mchezo wa aina gani. Kwa kifupi tu, mchezaji wa Tropical. Naona una jezi yako, unapendeza sana ile jezi yako. Hii nayo ni medali. Ina maana gani? Hii ni medali ya MVP inamaanisha mchezaji bora katika mchuano. Yani player of the tournament. Vile vile dada, player of the tournament. Hii ni medali tulishinda Pandas. Tukashinda kama champions. Mna mataji vile vile na medali. Nzuri sana. Labda bro, kwa kifupi tu, mchezo wa Frisbee ni mchezo aina gani kwa kifupi tu? Kizungu ama Kiswahili? Huko tuambie tu mtazamaji, mchezo wa Frisbee ni mchezo wa aina gani kwa kifupi tu? Maybe I'll go English. Ultimate Frisbee is a non-contact game played 7 against 7, and it's guided by its rules, and maybe the most important thing is a sport that encourages self-discipline and also mentors social characters, and the most important thing is that it's a non-contact game and it encourages discipline because it's a non-referee game, so it's self-officiated. Hamna referee kabisa. There's no referee in the game. Yeah, sure. So how do you coordinate the match without a referee? It's a good question. The match is like self-coordinated because we assume we say for you to participate in Ultimate Frisbee, one, you should be having self-discipline. Secondly, maybe you should know that Ultimate is a unique game, not like football. So there's no contact. So we won't have the circumstance or the situations where maybe something bad will happen, and to an extent, both players involved won't agree on the situation. So if by any chance something occurs like a foul, the way I said, it's governed by its own rules. So players playing in the field have a good understanding of the rules, so they know what
is to happen after a certain event has happened. Yeah, so like let's say there is a foul, or you feel there is a rule that has been breached. So like players that are involved in a certain situation or current will come and discuss on what will be the outcome or the remedy. I think anazungumzia swala la nidhamu katika mchezo. The amount of discipline is very high in the game. And naweza kuuliza tu sister, on your side, maybe how is the comfortability maybe in terms of playing in the mixture of men and women? Are you really comfortable? Yeah, we're very comfortable because when you play, it's yani ile wanatoshana. Wanatoshana. Like kama itakuwa team moja, 4 men 3 ladies itatoshana. So there's no one point I'll be in contact with a man in the field. So hata niumiza. Hayatakuumiza. So unajihisi kwamba uko comfortable kabisa. Comfortable kabisa. Na upande wako bro, yani is an emerging sport sio? Frisbee ni mchezo ambao tumeuona. Sio kwamba ukiulinganisha mchezo kama wa soka, sio kwamba ni mchezo ambao umeuona sana hapa nchini Kenya. Tuseme it's an emerging sport. Labda mchezo unahisi tu unafaa tufanye nini ama ndio wa Kenya waweze kuembrace mchezo wenyewe katika na uweze kugrow in every part of the country? Okay, so that's actually one challenge that's facing us as a Frisbee community, because it's a growing sport right now. So we need to make sure that we have a lot of outreaches ndio iweze kufikia kila mtu ambaye anaweza taka kujua mchezo, and also we need to make sure we are having clinics, but kwa sasa hivi kuna it's incorporated in the CBC curriculum. So itatusaidia kabisa kwa watoto wachanga wajue huu mchezo unachezwa kivipi na ni mgani huo unaitwa Frisbee. After hapo, if they transition to high school or junior secondary, then to high school, then to campus, watakuwa wengi wao watakuwa washajua huu mchezo unachezwa kivipi. Sasa itatusaidia kabisa to make sure it reaches out to the outside world. Itakuwa nzuri sana. Umezungumzia swala la curriculum CBC. Na unaona michezo mingi, kama unataka mchezo grow ama uweze kujulikana, una channel kwa shule. Itakuwa ni move nzuri sana, na pongezi sana kwa kazi ambayo mnafanya. Labda miaka 5 ijayo unaona wapi mchezo next 5 years labda? Yeah, nakumbuka like when we started Frisbee. Okay, when I personally joined Frisbee back in 2018, 2019, I didn't like see it's like something that is having a future, but having struggled to make things happen, forming a team, like I'm speaking from experience as a like a pioneer player and as a leader who has brought a team from scratch to somewhere. So like what I can say is like the future of Frisbee, ultimate Frisbee in 5 years will be something else amazing. Will be like okay, I'm seeing teams coming, like small teams coming up and having a big, like something like football in Kenya. So I expect or I'm hoping that ultimate will be much grown in like in 5 years in Kenya. Okay. Now, have you maybe are there activities maybe you are involved in for the growth of the sport other than introduction in schools maybe? One thing is before we started this like okay, right now we have a plan to like introduce them the way my friend Shitindo said, to middle school, high school, and other campuses or universities. Before that, like okay, we are as Pandas and Tropical Rangers, like what we can say, we are not the oldest teams in Kenya. We have teams that have existed for like 10 years. 15 years. So like before that there was a plan, there was already something, there was an initiative that was going on to grow the game. So it's only that it's right now it's going like it's spreading, but it started very much earlier. Very much earlier. Now maybe you know every game there's investment. Lazima mfanye ile wekezaji. Now we have been talking about infrastructure in Kenyan teams is poor, very poor by the way. Ukizungumzia unaona viwanja ni mbovu, ukizungumzia unaona hamna hela katika federation. Maybe what's the main challenge in the game
sister atuambie kidogo, mwanadada sasa hivi atuambie ama changamoto ama challenge kubwa katika mchezo wenyewe ni nini? Ni swala la investment, ni infrastructure ama nini? I think our funds also it's a big challenge to us because you know also most teams you'll find are university students and to attend also some of the local tournaments they struggle. So imagine there are also international tournaments for Frisbee that would have loved to attend as a Frisbee community. But due to lack of funds, we can't attend. We have no support from the government. And Totally no support. Yeah. So maybe no support from the government. May raise ile issue. You know, there's a time people came here and said there's no support from the government. Lakini tatizo ilikuwa they didn't say early. Yaani wao kupeleka ile hoja mapema kwa serikali labda ile kuwasilisha. You know, sio kwamba unakurupuka once. Unaenda unawaambia mapema kidogo wanajiandaa na ufahamu mchezo. Maybe is there a forum you've made to reach upon the government? Can go for that. Yeah. Currently speaking, we expect an election for we call what the team that will be managing. It's called KFDF. KFDF. Yeah, that's Kenya Flying Disc Federation. So that official team that will be managing Frisbee. Maybe that will be a link between the community and the government. So saying like we don't have support from the government. One, I might say maybe previously we didn't have that enough link to the government because it's a new game. It's an emerging sport. Yeah, so it's an emerging sport. So we've been having KFDA, and that KFDA was like a group of just individual or a community again that just try to like make things happen. Right now they've taken the sport the sport to a level where there is competition and they are now registering the sport. So we expect maybe after having an office, after having this leadership, now the elected leadership, we now start like expect help from the government. Huenda mkapata labda maybe the government may come and support you. Maybe umeona roll ball pale, you know roll ball? Ni timu ambayo maybe walianzia kidogo chini, serikali ikawapuzilia kidogo, lakini wakaingilia kati. Tumeona wakienda wakishinda mataji, naona vile vile mataji. Maybe is there any upcoming international like competitions ama championship? Yeah, actually right now all the teams in Ultimate right now we are focusing on one major tournament and it's actually the biggest tournament in Africa. It's called the AAUCC, All African Ultimate Club Championships. So we are expecting more than 30 teams and from more than 20 countries in Africa. So it's an African tournament. So right now in Kenya, I think we are going to have 7 teams or 6 teams from Kenya that will participate in that tournament. And it will be hosted at Kisumu, October. Kenya ndo mwenyeji, the host? Yeah, Kenya we are the host, and the team that's hosting in Kenya is called Blackfish Ultimate, based at Kisumu. So it will run from 13th October to 16th October. So tunaweza waalika pia. Of course. I suppose hiyo ndio shughuli yetu hiyo. Anasema tuna zoom, tunaangaza kiwanjani, ni maswala yetu hayo. Maybe on your side, Kenya as a host. Na mzungumzia dada sasa. Jamaa wanasema, nimeona jumbe hapa wanasema kwamba wanataka kusikia sauti yako sana wanadada. Na kuna swali ambalo lingine nimeulizwa, nitakuwa nakuuliza. Sijui wanauliza nini hawa jamaa. Maybe Kenya as a host. What are you looking up to in the upcoming competitions? We are looking up to Kenya winning. Yeah, we hope that the trophy remains in Kenya. Yeah, doesn't leave Kenya. Are you maybe training wa kutosha? Are you up to the task? Yes, we've trained. Most teams in Kenya actually right now are very good. They've been training tirelessly and so this the competition is going to be tight. It is going to be tight. It's going to be tight, but the Kenyan teams are ready, and they are saying they don't want it to go anywhere. It's going to remain. We are hosting it. We want the trophy to remain in Kenya. Yeah. Now maybe on your side, bro.
Mmesema kwamba kuna ligi vile vile, kuna zile timu 7 ambazo they are going to participate in the upcoming competition. Maybe on your side, what is the procedure of the selection of the players to participate in those teams in the championship? Maana tunahitaji wachezaji ambao ni wa kiwango cha juu. Ile ni competition ambayo inahusu timu za Kiafrika, ni championship. Maybe procedure imekokwaje, au what do you do? Mnaangaliaje mchezaji ambaye anafaa kucheza, yule anafaa kucheza? Well, yeah. One thing I know is like the way he said, it's a club thing. Yeah. Yeah, these the best clubs from different countries representing their own clubs and also representing their countries. Like so the criteria ama njia ya kutumia kupata yule player ama mchezaji mwenye anafaa kuchezea kwa mchuano huo ama hiyo competition ni like simple. Ni like of course ni okay, it's a club thing. Each and every coach or the management of the club will know the level of their players or like which player is each and every player's capacity. Capacity. So like one thing is okay, Frisbee being a disciplined game. As a coach, as a pioneer player. Oh, you're a coach too? Yeah, I'm a coach. You're a coach and a player at the same time. Yeah. Hai jamani. I'm a pioneer. Bro, vile vile wewe ni coach upande wako? A coach and a player. Yeah. Utakuwa unatuambia inahusiana. Yeah. So one thing with the first consideration is discipline of a player, because we want to like encourage this sport to grow with its characteristics and the motives with it. Yeah. So discipline, then financial capability a little bit, then of course the fitness. Yeah, the fitness. Yeah. So ndo mchezaji ule unasema complete. Frisbee lazima kuwe na nidhamu, wanasema nidhamu, ile physical fitness na bidii, sio? Yeah. Na kuna swali napenda kuuliza watu, labda kwa kifupi tu. Unaona kama football, ni swali ambalo kila mmoja atakuwa ananijibu. Kama mchezo wa soka, unaona wachezaji kuna uhamisho ama transfers, unaona mchezaji kama Europe anapata ile nini? Ile yani inakuwa ni career wise, anaifanya kama career. Labda amongst you kuna any forum maybe ya inahusisha labda kufanya Frisbee kuwa kama career, ama kufanya mchezo uingize kitu kwa mfuko. Labda unajua lazima tukue na kitu, tuongee tu kweli. Lazima baada ya siku lazima kuwe na hela. Maybe kuna forum yenyewe inahusiana na mchezaji kuwa anakaa vizuri, kuna michuzi nini. Upande wako kuna forum kama hiyo? Bila alisema kuna federation na wanataka kuanzisha. Hii ni emerging sport. So lazima tuende one step at a time. Bado sasa tuwezi ifanye kwa kama career. Kuna helo unaingiza kwa mfuko. So kiutona hapa wote tunacheza kwa sababu ni passion. We love the game. Yeah. Now, so bado hapo, but tunaelekea hapo. Mnaelekea hapo. Ni swala tu la muda. Yaani ni swala tu la muda. Maybe msimu ujao ama the next time mtakuja hapa, mtakuja na magari mmeweka pale jamani. Alafu bro, upande wako nilikuwa nazungumzia baada ya nilikuwa nazungumzia swala la investment in sport. Uwekezaji katika nini michezo hapa nchini Kenya, ama unaona kwamba is poor, yani kupata sponsorship ni hard sana hapa nchini Kenya. What's your take ama your view on investment on the sporting sector as a coach, as a player? Okay, actually, finances is one of the biggest challenges we face in the ultimate community, because it's a sport you have to pay to play. Yeah, so tukiweza pata sponsors, investments, it will be way easier na itasaidia sana watu wengi wakuje, watu join. Because once you know it's an expensive sport, it will limit watu wengine. Maybe I don't have the funds, so I cannot be able to make to the tournaments, I cannot be able to go play the game. Yeah. So hapo sasa ndio, if we are able to get the sponsors, itatusaidia sana kuwavutia wengine wanaotaka kujoin but hawawezi because of the same challenges of finances. Na tukisalia tu hapo bro, unajua ndio mvutie sponsors, lazima mwenyewe kuwe attractive. Uweze kuwa strategy, mko organized. Labda mmeshafanya hayo kwa kustrategize, kufanya planning, kuwa na muda, mmefanya hayo? Hii strategies are in place right now. Actually, we have a group that's forming and recruiting
ultimate forming new teams in the universities right now, so that it reaches out to more people, because hawezi pata sponsors kama au sponsors wenyewe hawajui mchezo upo. Ndio, so we are making sure that it spreads out, ndio watu wengi ivutie watu wengi, na pia watu wengi sponsors watajua hii ni kitu inaweza tusaidia pia, so watakuja kuinvest kwetu sasa. Na huenda watakuja kuinvest. Labda tu tukimalizia nafahamishwa kama muda umefikia mwisho. Labda tukimalizia niliona naweza tuambia mchezo wa Frisbee ume originate from country gani, na labda the delegate from that country wanasafiri, wanawapa training ama wanawapa ile boost kidogo katika mchezo labda? Okay, honestly speaking, like, okay, siwezi sema exactly like deeply Frisbee originate country gani, but where Frisbee is being played the most is the US. And right now, the US has even the professional and the very competitive Frisbee. The leagues, it's called AUDL, and we have big clubs, big names, like football, Kiongea Messi. Introducing myself, I said I'm Nelson, or you can call me Frichel. There is a player who is a mentor to me. He's called Dylan Frichel in the US. Well, about that, ni ukiuliza ati kama kuna support ama kuna link yoyote between from international. We have a body running ultimate in the world. It's called WIFDIF, something like that. So right now Kenya is one of the member of the WIFDIF community, and we get support, like though it's not that big support. The support we maybe get any mental support, discs. It's only that tuna one disc, but sometimes wanna donate disc, and through that we've been getting clinics, trainings, and trust me, right now Kenya is in a map of countries that play ultimate to a competitive level, saying that we are currently having Kenyan players who are playing for big clubs in the US. And making it even fantastic or good. You're talking to someone who is planning to go to the US to play ultimate. Congratulations. Right now, I received a scholarship in the US, and to go to further my studies and also play ultimate. I think hiyo ni kama motivation to so many players in Frisbee. Inaonyesha kwamba kuna mwanga, there's something bigger coming. Na ni congratulations vile vile. Nafahamishwa kwamba muda umefikia mwisho, lakini kabla tuweze kumalizia, kila mmoja big up kidogo na wakupata wapi katika mitandao. Sekunde kama 5 tu kila mmoja. Wakupata wapi katika mitandao na big up kidogo tukielekea. Well, mimi unaweza nipata Facebook, Twitter, unaweza nipata I have a WhatsApp number, but mostly I interact in Facebook and as Nelson Samba, and I also have a page. We as Tropical Rangers have a page. It's called Tropical Rangers Ultimate. Okay. Upande wako dada wakupate wapi vile vile big up, labda kuna mtu anataka big up pale nyumbani? Wanaweza nipata Facebook, Instagram, TikTok. Kama nani? Babra. Babra. Nzuri sana. Kuna baadhi ya jumbe zimeshuka hapo. Watakupata wamesikiza, walikuwa wananiuliza wakupata wapi. Upande wako bro? Unaweza nipata mtandao zote kama Martin Shtindo, Facebook, Twitter, Instagram, kama Martin Shtindo. Na pia kusema mengi, unaweza tupata kama Pandas pia as a club, and also I do play when it's not a local tournament.
I play for Cambridge Frisbee Club. Unaweza tupata hapo pia Cambridge Frisbee Ultimate Club hapo Instagram. Nzuri sana. Nawatakia kila laheri na nashukuru sana kuja. Nafikiri tunafaa muda zaidi tuongelelee mchezo kwa undani sana. Maana muda umekuwa hali lakini tutaendelea siku nyingine. Kongole sana na muendelee kujituma. Imekuwa ni Sports Zoom mtazamaji. Tunao wageni wa nini? Wa Frisbee wamekujuza unawapata wapi katika mitandao. Wamekujuza vile vile jinsi mchezo unachezwa na vile vile ligi iliyokuwepo ama michuano ambayo ilikuwa inaandaliwa upande wa Chabarabara Kapsabet wamekujuza ilikuwa kwaje. Mtazamaji, kuna swali nilikuuliza, nani rais wa shirikisho la soka hapa nchini Kenya? Anaitwa Sharon Auma, ako upande wa Nyahururu, anasema kwamba ni Nick Mwendwa. Nitakuwa nampigia baada ya kipindi ni mjuzi anazipata vipi hela zake 1500 kwa nani? Kwa Sharon Auma. Mtazamaji, nikikuaga na kutakia wikendi isiyokuwa na bugdha wala mtafaruku.